At the United Nations headquarters, Zohrab Mnatsakanyan, Foreign Minister of Armenia, chaired Innovation, Impact Investment and Sustainable Development Goals, Tools for Advancing Reforms high-level panel. The event was dedicated to Armenians' experience in implementation of Sustainable Development Goals, CDGs, based on innovation and partnership with the private sector. In the context of the Velvet Revolution in our country, the panelists presented the agenda of a new government reforms and steps being taken towards the implementation. In his remarks in both English and French, Foreign Minister of Armenia underscored that Armenia pays great importance to the innovative sector in terms of elaborating the best solutions for development programs through consolidating various stakeholders. Ladies and gentlemen, beyond the text I have, I just want to share that, very simple message. Innovation is hugely embraced by Armenia. Innovation is the way in which, in very simple terms, you just give the opportunity to people, the platform, the tools, to do what they do best. Innovate and monetize innovation. Put it in terms of development, socio-economic development. Give them that platform, they'll do the rest. What is good about Armenia is that there are very important initiatives already in action, like the Tumor Center, the Smart Center, Dasaranaya, and others which we have been showcasing here last year. Those are things that are happening bottom up, and the government is very encouraged about that, to embrace it and to channel it into the government development agenda. That turns the whole concept of SDGs, the whole concept of sustainable development, puts it on a track of giving development the smart way of doing things. Smart development and smart Armenia. Prior to his departure to Armenia, a reception in honor of Minister of Foreign Affairs of Armenia, Zohrab Mnatsakanyan, was held in the Ceremonial Hall of St. Vartan Cathedral in New York. UN officials, ambassadors accredited in New York, and members of the diplomatic corps, religious leaders of the Armenian Apostolic Church, leaders and representatives of the community were present at the reception. Vartan Gregorian, president of Carnegie Corporation of New York, in his opening remarks noted. And it's equally my great pride to not only welcome new Foreign Minister of Armenia, but to bid farewell our distinguished delegate to United Nations from Armenia. Zohrab Mnatsakanyan is a cultured person, educated person. In my opinion, he was born to be a diplomat. Because recently, somebody told me, said, the difference between you, Vartan, and your late wife is you told things it ought to be, and she told the way it was. Zohrab bridges the gap between those two bridges. He's a realist, but at the same time idealist. And diplomacy is the art of the impossible in order to respect other nations' interests, self-interest, national interest, without humiliating them, because out of humiliation comes desperation, as Machiavelli said in The Prince, and out of desperation, conflict, and out of conflict, new conflicts and new anger, new hatred. And we salute all of you, and we're very proud of Zohrab, who's entering his second phase of international diplomacy. He'll be dealing with your superiors, but you always will remember that he's not only modest, but he's also wonderfully equipped, erudite, and true gentleman and true diplomat. So we thank you for your services to Armenia these years, and we wish you good luck in the international realm of bigger something. So thank you very much. In his opening remarks, a Very Reverend Daniel Findigen, the primate of Eastern Diocese of Armenian Church of America, underscored that the Republic of Armenia is not limited only to certain geographical borders. It is also a culture, a civilization, a vibrant and demanding youth, both in Armenia and in Vartan Mnatsakanyan, you are no stranger to this hall and to this church or to this city. And I have had several occasions to meet with you and to chat with you. And
I welcome you, and it is a great privilege for us here in New York, in the United States, to greet you now as our newly appointed Foreign Minister of the Republic of Armenia. We are a small people. Ours is a very small country, but we know that we are much more than that as a people. We know that our small republic is much more than its mere geographic size. Mr. Mnatsakanyan, you bring great honor in your distinguished background, your education, your diplomatic work over many, many years. You bring a great honor to us as Armenians here in the United States and throughout the world. We wish you only the very best. Here in this place of prayer, you, as well as all of your colleagues in our government, our new government of Armenia, remain in our prayers. We pray that God will bless you in all that you do, that you will bring justice to our people and to all people through your good work and through the example of the goodness of the new government that has taken control in Armenia now. Expressing gratitude to attendees for effective cooperation and support provided for years, Zohrab Mnatsakanyan underlined that by assuming the post of the Armenian Foreign Minister, he is ready to share the great political responsibility for the processes in the country, which are based on a broad mandate and trust of Armenian people. It has always been crossing my mind that the name of this job is permanent representative. Now, I can tell you one thing, this job is anything but permanent. And it works like this. There is a phone call at 6:30 in the morning, and your Prime Minister says, will you come to Armenia? And you say, you know, I do regularly come to Armenia, but what for? And the Prime Minister says, will you join the cabinet? Will you join my cabinet? And then there are all kinds of questions. Of course, I tried to negotiate that we do, I mean, our job is about that, isn't it? So I thought I will have to negotiate at least 48, minimum 24. I managed 6 hours to think over. And the question here is, do I want it? But it's the wrong question. The question was, am I prepared to share political responsibility for everything that is happening in my country? And these were the times when I was glued to the screen, and all my friends in the UN were following the news in Armenia. These were very difficult times, very important times. And I was thinking that I do want to share responsibility, because it's a good thing what is happening in Armenia. And then I'm off. And then I don't remember anything else, because it's now slightly more than 60 days that I'm in office, and it was like a marathon. But the marathon in which I was driven with this very strong spirit, a good team, a good cabinet, a very strong mandate from the people, a lot of trust, and that bears with it huge, enormous responsibility. Our objectives are very clear. Our objectives are written out clearly in the mandate of our people to secure that justice, democracy, rule of law are firmly established in the country. And this is the story of my country over these past 2 months, and this will carry on. In foreign policy, the world, these are very important, well, there was a definition a few days ago that these are strange times. I don't want to go in that direction exactly. But we have been very clear about spelling out who we are in this world. We may be small, but I represent a very proud nation. A nation which is cognizant and very well aware of its history, of its identity. Many of my friends in the United Nations have been telling me, you must be really proud to have all these Armenians around you. No, it's not that I'm proud, I'm overwhelmed. Պարոն նախարար, բարի գալուստ Նյու Յորք։
Բարի վերադարձ ձեր հարազատ օջախը։ Երևի այսօր տեսակ, թե ինչ խանդավառություն էր ձեր շուրջը, բոլորը ինչքան կարոտով էին ձեզ, վերաբերվում եւ բոլորը որքան ուրախ եւ հպարտ էին։ Շնորհավորում եմ։ Ձեր առաջին այցն է որպես նախարար Միացյալ Ազգերի կազմակերպություն։ Ինչն էր նպատակը։ Գիտեք, արդեն մենք ունենք ծրագրված աշխատանքներ ՄԱԿ-ում, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական բնագավառում Հայաստանի գերակայությունների ներկայացմանը, ՄԱԿ-ի զարգացման 2030 օրակարգի իրականացման առումով եւ արդեն ծրագրված էր, որ մենք այս տարի պետք է ներկայացնենք այն եւ շատ ոգևորիչ էր, որ նոր ոգով, նոր շնչով այդ ծրագիրը, այդ մեր նպատակները ներկայացվեցին։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր առաջի փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը եւ բավական պատկառելի եւ մեծ թիմ էր ներկայացված տարբեր գերատեսչություններից Հայաստանի, որոնք լավ առիթ ունեցան ներկայացնելու այսօրվա Հայաստանի օրակարգը, զարգացման օրակարգը, մեր նպատակները, ինչպես ենք մենք ծրագրում այս կառավարության շրջանակներում, մեր կառավարության շրջանակներում իրականացնել այն կարևոր նպատակները, որոնք մեր առջևում են, որոնք մեր առջև դրած են, մեր կառավարության ծրագրում արտահայտված են։ Կար նաև նպատակը հանդիպելու գլխավոր քարտուղարի հետ եւ նաեւ ՄԱԿ-ի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկելու տարբեր օրակարգային հարցեր Հայաստանի, որոնք վերաբերվում են ՄԱԿ-ին եւ ամենակարևորը ներկայացնելու Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանի գիտեք դինամիկան, օրակարգը, զարգացումները, տրամադրությունները։ Պարոն նախարար, դուք մի շարք հանդիպումներ ունեցաք, առանձին հանդիպումներ ունեցաք, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, որևէ էական հարց շոշափվեց։ Գիտեք, մեր զրույցները կառուցված էին մեր Հայաստանի եւ ՄԱԿ-ի համատեղ օրակարգի բոլոր գերակայությունների շուրջ, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ օրակարգում ընդգրկված են հարցեր, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը, Հայաստանի այսօրվա օրակարգին, շատ կարևոր օրակարգին, որը վերաբերվում է, գիտեք, բարեփոխումների եւ նաեւ, գիտեք, արդարության, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հավասար պայմանների սոցիալ-տնտեսական կյանքում այդ բոլոր իրական բարեփոխումները իրականացնելու ծրագիրը, որը կարևորագույն գերակայությունն է կառավարության համար, մենք աշխատում ենք, մենք աշխատում ենք այդ հարցերի շուրջ եւ իրականացնում ենք մեր նպատակները եւ անելու ենք բոլոր դեպքերում, բայց նաեւ ունենք մեր գործընկերները, որոնց հետ նույնպես փորձելու ենք, այսպես ասած, գտնել մեր ընդհանուր համատեղ աշխատանքի ձևերը, որը կօգտագործվի, կօգնի մեզ մեր ներքին քաղաքականություն, մեր ներքին գերակա խնդիրները իրականացնելու համար։ Ունենք իհարկե նաև հարցը Հայաստանի անվտանգության օրակարգին վերաբերող, գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը նույնպես կարևորագույն հարցերից մեկն է եւ ՄԱԿ-ը այս դեպքում եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը միշտ եղել են աջակից խաղաղ կարգավորման Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ մենք նորից առիթ ունեցանք անցնելու այդ հարցը, քննարկելու այդ հարցերը եւ իմ կողմից եւս նպատակ էր եւս մեկ անգամ վերահաստատել Հայաստանի այն կարևորությունը, որ մենք տալիս ենք ՄԱԿ-ին եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այն դիրքորոշմանը, որ վերաբերվում է գործող ֆորմատում ՄԱԿ-ի ներողություն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության նախագահության շրջանակներում բանակցությունների շարունակությանը խաղաղ կարգավորմանը ուղղված։ Պարոն նախարար, Մինսկի խմբի համանախագահների աջակցությամբ վերջերս Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում առաջին անգամ դուք հանդիպեցիք Մամեդարովի հետ, Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարի հետ։ Որևէ նոր բան, որևէ նոր առաջարկ, որևէ նոր քայլ ինչ կարող եք ընդգծել որևէ բան։ Այս հանդիպման մասին արդեն բավական խոսվել է։ Ես կարող եմ ուղղակի վերահաստատել այն ամենը, ինչ որ ասվել է մեր հայտարարության մեջ, նաև Մինսկի խմբի համանախագահներն են իրենց հայտարարության մեջ, իրենց մամլո հաղորդության մեջ արտահայտել։ Նպատակը
վեր ներգրավվելն էր բանակցային գործընթացի մեջ եւ այդ առումով մենք ունենք հստակ մեր դիրքորոշումները արտահայտված, որոնք վերաբերվում են բացառապես խաղաղ ճանապարհով խնդրի կարգավորմանը, որոնք վերաբերվում են բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խնդրի կարգավորմանը, որոնց մեջ մենք կարևոր ուշադրություն է տրվում խաղաղությանը նպաստող միջավայրին, մենք ասել ենք, որ մեզ համար գերագույն խնդիրներն են կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցերը։ Սեպտեմբերին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովն է տարեկան եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գալու է։ Կարծում եք, որ այդ շրջանակներում կարող են լինել որոշ հանդիպումներ գերտերությունների նախագահների, օրինակ Թրամփի կամ այլոց հետ։ Մենք ամենը անել ենք, որպեսզի օգտագործենք, որպեսզի լավագույնս մենք կարողանանք ներգրավել մեր գործընկերների հետ երկխոսության մեջ, կառավարությունների, պետությունների ղեկավարների մակարդակով, սա այն է, ինչ որ միշտ արվում է, եւ իհարկե մենք շատ ողջավորված ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ կարողանանք այս առիթից օգտվել եւ նաեւ մեր օրակարգը առաջ տանել մեր հանդիպումների ժամանակ բոլոր մակարդակներով։ Օգտվելով ձեր համբերությունից, պարոն նախարար, ուզում եմ ձեզ վերջին հարցը տալ։ Դուք դիվանագետ եք աշխատել հին վարչակազմի հետ եւ այժմ ըստ արժանվույն դիվանագետ եք աշխատում նաեւ նոր վարչակազմի հետ։ Նոր, այսպես ասած, ողջավորված հայ ժողովրդի աչքի առջև եք, ինչ է դա ձեզ տալիս, ինչ է ձեր զգացողությունը։ Առաջնային այն է, որ սա պատասխանատվություն կիսելու պատրաստակամությունն է։ Ես ստանձնել եմ քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու այդ պարտավորությունը եւ շատ հպարտ եմ դա անել եւ շատ ողջավորված եմ եւ շատ վստահ եմ, որ այն նպատակները, այն օրակարգը, որ այսօր ձևավորված է, ինքը շատ կարևոր է, ինքը շատ էական է, ինքը ունի աջակցությունը ժողովրդի, այս կառավարությունը վայելում է շատ մեծ աջակցություն, շատ աջակցության մեծ չափ եւ ուժեղ մանդատ ժողովրդի կողմից եւ դա պատասխանատվություն է եւ ես այդ պատասխանատվությունն եմ կիսում, քաղաքական պատասխանատվություն եմ կիսում այսօրվա կառավարության իմ վարչապետի հետ եւ իմ կառավարության իմ գործընկերների հետ եւ վստահ եմ, որ կկարողանանք մենք ապահովել այն սպասալիքները, որ այն ժողովուրդը մեզ իր մանդատով մեզ տվել է։ Պարոն նախարար, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, շնորհակալություն։